Welcome in this second video of an astrologer day written by Arkenarine. In the first video, we met our central figure or central character of the story, that is an astrologer. Thereafter, we made a perambulation in the market in the place of that town hall, and we saw that in the mid of the day, the astrologer came there, sprayed his equipment, and his attire was something different. He applied some ash and vermilion over his beard and his whiskers, and his saffron colored turban. All he made his attire only to attract the customers, only to fetch the attentions of the people. He came at the mid of the day and sprayed his equipment under the branches, under the brow of the tamarind tree, under the shade of the tamarind tree, because he has not of his own shop. That's why he had to come there and set their business, and he was just waiting for the customer. His attire was developed in such a way, or he has made his attire in such a way, that normally the normal people definitely attracts towards this astrologer, as bees are attracting toward the cosmos. Okay, so thereafter there was a description of that marketplace, how different kinds of vendors were there, how different kinds of sailors, surging crowd. That place was really remarkable, because magicians were there, medicine sellers were there, auctioneers were there, different kinds of people were there, and they had to use their technique in order to sell their product, whatever the sale, whatever the wares, whatever the good that they carried at the place. And if they wanted to sell all this product, in the sense they had to make din and screeching voices and to call the people, and sometimes use the adjective, to use some different technique, like a Raja's delicacy and Delhi's element and so other. So in the really sense, they are sharp, that even if we go in the city places, or some square of the city, we used to see such kind of people who use their mind to sell their product. Thereafter, if we come to the character of astrologer, we came to know that he was as innocent as his customer, and he has zero knowledge of the astronomy, and something predictions about his customer. But certain event that had happened with us, and he helplessly had to come in this city, and had to develop this business, or to do this business. So in this way he came there, uh, because of the long practice over the same business, and because of the shrewd guesswork of the people, because of the meticulous observation of the people, he came to understand the problems of the people, and by getting the responses of the people, by because initially he let that customer to speak at least 10 minutes, and then he will make the investment of the same questions, and with a shrewd guesswork, and he used their all experience of his business, and used to tell the product about the people. We were up to the moment. Let's start. He had left his village without any previous thought or the plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. Okay, certain mystery that happened with this astrologer. That's why he had to leave his own village, and with that helplessness, he came in the city, and adapted the business of that astrologer. Else, he had continued there, or else he would have been engaged with the same business, same business, or the ancestral business of the forefathers, like to tilling the land, and living and marrying and ripening in the cornfields. Means all the business of the forefathers, all the business of the traditions. You can see his home, and his own farmland would have like this hut, what I shown you in this picture on your screen. So in this way, he had to carry all that ancestral home. But certain things that happened with him, and he had left his home without telling to anyone, and now he is in such a position.
आपण इथं बघतो आहे की काहीतरी कारण त्याच्या जीवनामध्ये घडलं आणि ते कारण त्याच्या जीवनामध्ये घडलं असल्यामुळे त्याला ते जो गाव होतं ते नाईलाज त्याला सोडावं लागलेलं होतं. जर असं झालं नसतं तर काय झालं असतं? असं जर झालं नसतं तर वडिलोपार्जित जो काही त्याचा बिझनेस इन द सेन्स फार्मिंग त्याला करावी लागत असायची, करावी लागत होती, परंतु तसं झालं नाही. परंतु जर करावे लागत असेल तर काय झालं असतं, तर तेच लग्न आहे, तेच तिथे जीवन आहे, तेच शेती पिकवणे आहे, कॉर्नफिल्डची शेती करणे आहे, इन्स्ट्रक्टर होम राहणे आहे. या इमेजमध्ये तुमच्या समोर तुम्हाला जी इमेज दिसते कदाचित त्याचं घर असं असू शकलं असतं. सर हा सगळा व्यवसाय किंवा अशा प्रकारचं जीवन त्याला जगावू शकलं असतं. बट इट डज नॉट. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. So we already discussed this point that something mystery was there in his life. Perhaps at the end of this text we'll come to know that what exactly history that happened with him. But right now it is history, or right now it is mystery for us. So certain things that happened with him, and that's why without telling to anyone else, he had left his village, and he could not rest till the rest. Such as circumstances were there, so that's why he could not rest till left it behind a couple of 100 miles. की असं काहीतरी याच्या जीवनामध्ये घडलं की त्याला ते गाव वडलोबाजी सगळं सोडावं लागलं आणि 200 300 400 किलोमीटर त्याला दूर यावं लागलं. आणि कदाचित त्याला तोपर्यंत थांबतासुद्धा येत नव्हतं. कदाचित त्याच्या मागावरती कोणी असेल काय. आता हे जे रहस्य आहे, याला आपण मिस्ट्री म्हणतो, हे काय रहस्य आहे हे आपल्याला समोरच्या काळामध्ये कदाचित टेक्स्ट चॅनलमध्ये. He had a working analysis of the mankind's trouble, marriage, money, and the tangle of the human price. We know these problems are existed everywhere. If we ask to someone or someone meet to someone, it's a normal question that are you happy? Of course, I am not happy because I have this kind of problem that my terms are not going with this relationship or with that relationship. So the problems of marriages, the problems and normal troubles, and the problems of money. Everybody has the problems of money. Nobody is happy in this world in regard of money and the tangle of human relationship. Of course, certain relationships are there where we have not good terms with anyone else. So these are the normal problems of the human beings, and he used to ask the same kind of questions to the human being. आपल्याला माहिती आहे की सर्वसाधारणपणे लोकांच्या जीवनामध्ये जे प्रॉब्लेम्स असतात ते सारखेच आहेत सगळीकडे. सगळ्यांना कुठेतरी मॅरेजमध्ये किंवा लग्नाच्या याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, किंवा कुठे लोकांकडे पैसा नाही आहे, पैसा आहे तर तो पुरेसा नाही आहे, आपण आपल्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही, किंवा गरजा वाढत चाललेल्या आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला ते कमी वाटतं आहे, किंवा जे आपण रिलेशनशिप ज्याला आपण म्हणतो, नातेसंबंध म्हणतो, त्याच्यामध्ये गुंत वाढलेले असतात. कोणीच कोणाच्या मनाप्रमाणे वागू शकत नाही आणि प्रत्येकाला या संदर्भात काही ना काही कुरकुर जी आहे ती कुरकुर असते. आणि याच गोष्टीचा तो फायदा घ्यायचा, आणि हे नॉर्मल आपले दीज आर द सम नॉर्मल प्रॉब्लेम विच इज अप्लिकेबल टू एव्हरीवन. Long practice had sharpened his perception, and because of a long experience that he has with this business, he can easily gaze, or he can really find expressions of the people. And because of the long practice, he has sharpened his mind, and he's quite damn sure about the perception and about the people, or the mind of the people. की याची इतकी जास्त प्रॅक्टिस झालेली असल्यामुळे सहजच तो लोकांचे भाव आणि त्याच्यावरून असणारे त्यांना प्रॉब्लेम, त्यांची बोलण्याची पद्धती, याच्यावर तो सहज एक गेस करू शकत होता, अंदाज लावू शकत होता की यांच्यासोबत नेमके काय प्रॉब्लेम झालेले आहेत. Within 5 minutes he understood what was wrong. So because I told you that initially he let them speak, he let that customer speak at least for 10 minutes, and as the backdrop of that customer or the client come towards his, then he used his mind, then he used his gaze, and then just to predict about the people. So this is the normal practice, and long practice sharpen his mind about that. So
the question never opened his mind till the other had spoken at least 10 minutes, which provided him enough stuff for dozens of answers and advices. So this was his investment. This was the tactics of his business. He used to make with people and answer and make the predictions of the people. की अशा प्रकारच्या लोकांना 10 मिनटं पहिले तो बोलू द्यायचा. 10 मिनटं लोकांनी बोलू दिल्यानंतर याच्याकडे एक त्या कस्टमरचं बॅकड्रॉप, एक पार्श्वभूमी तयार व्हायची आणि पार्श्वभूमी तयार झाल्यानंतर याच्या लॉंग प्रॅक्टिसचा फायदा त्याच्यामध्ये तो त्याचा अनुभव त्याच्यामध्ये होतायचा. ही यूज टू पोर ऑल हिज एक्सपिरियन्स of that dialogue, of that discussions, and then he became prepared to answers of the dozens of questions of the same client. आणि त्याच्यानंतर तो लोकांना त्यांच्या डझनभर जे काही प्रश्न विचारतील त्या सगळ्या प्रश्नाचं तो तिथे उत्तर द्यायचा. When he told the person before him, gazing at his palm. So, certain tactics are there. So he used to take the hands of his passenger, his customer, and tilting his hand like that. I have too much idea about your hand, the lines that were, what lines are fraud and where it goes and what does it mean. So he pretended there that I have the sharp knowledge, I have the good knowledge about this, and so he was just guessing that at his hand. In fact, he has zero knowledge about the astronomy. In many ways, you are not getting the fullest result of your efforts. 9 out of 10 we are disposed to agree with him. Once again, the same repeated questions. And if you ask the same question, even in our society, even your friend, even in our relationship, answer would be that yes. What was the question? That in many ways you are not getting the fullest result of your efforts. That we know that your hard work, that you are individual, that your study, that your efforts in the farms, that how long you are making good efforts in your field, but you are not getting the fullest result of all your. Of course, everybody is ready to. Everybody will just nod their head and will answer that yeah. I'm 100% agree with you. So this is the normal question which is applicable to everyone. की तो त्याला असं तो कस्टमरची इथे तुम्हाला एक इमेज दाखवलेली आहे, त्या इमेजप्रमाणे तो त्या सगळ्या लोकांचा हात बघायचा. And this is the sign of the astrology, and he had to use that certain indications or certain tactics of his business. की त्या लोकांचा तो एक त्याची टॅक्टिस असायची की भविष्यशास्त्र जे आहे ते कुठेतरी हातामध्ये बघितल्यानंतर कळतं, असा लोकांचा भ्रम आहे किंवा असं लोकांना म्हणतात किंवा त्या शास्त्रामध्ये कदाचित तसं सांगितलेलं असेल. इथे सुद्धा तुम्हाला एक इमेज दिसते, ज्या इमेजमध्ये बऱ्याचशा रेषा वगैरे काही दाखवलेल्या आहेत. ते एक भविष्यशास्त्राचं एक स्टडी करण्याचा ती एक पद्धत आहे. म्हणून याने सुद्धा त्या कस्टमरचा तो नेहमी हातात घेतो, बघतो, टिल्ट करतो, असं करतो तसं करतो की मला खूप या सगळ्या प्रकारात समजतं. इनफॅक्ट त्याने जर हात बघितला नाही तर समोरचाही मनुष्य विश्वास ठेवणार आहे की याला काही समजतं. पीपल हॅव सर्टन परसेप्शन अबाउट दॅट ॲस्ट्रॉलॉजी, दॅट समथिंग दॅट हाइड्स इन माय लाईन्स ऑफ माय हँड. So helplessly he had to use that his hand to tilt the hand to observe with certain equipments. आणि म्हणून हे लोक त्यांना सुद्धा करावं लागतं. लोकांना माहिती आहे की असं केल्याशिवाय त्यांना त्याचासुद्धा विश्वास बसणार नाही. आणि मग तो हात बघितल्यानंतर, गेझिंग केल्यानंतर सगळं तो बघतो आणि त्याच्यानंतर बघतो की अरे, एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची. गोष्ट काय? तो गोष्ट अशी आहे की तुम्ही खूपच मेहनत करताय, तुम्ही खूप राबताय, परिश्रम करताय. विद्यार्थी असेल तर तू खूप अभ्यास करतो आहे, व्यक्ती असेल तर शेतामध्ये काम करतात आहे, एम्प्लॉय असेल तर ऑफिसमध्ये खूप काम करतात आहे, परंतु तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचं योग्य फळ मिळत नाही. आता हा प्रश्न जर आपण आपल्या समाजामध्ये, आपल्या रिलेशनशिपमध्ये, आपल्या नातेवाईकांना जर आपण विचारलं तर उत्तर एकच असेल, बरोबर बोलतो आहे. प्रश्नाचं उत्तर बरोबर म्हणजे बिलकुल हा जो बोलतो आहे बरोबर बोलतो. का मेहनत करतो आहे? विद्यार्थी म्हणाले यार मी 10 तास अभ्यास केलेला आहे, मला मार्क्स तर फक्त 70% भेटले, 60% भेटले, 50% भेटले, 80%. व्हॉटएव्हर दॅट, वी आर नेव्हर हॅपी, वी आर नेव्हर प्लीज विथ आवर रिझल्ट. Okay, so normally people are ready there to nod the question or the answer of that question. आणि म्हणून लोक तयार असतात. 9 out of the 10 we are disposed to agree with him. Or he question, is there any woman in your family, maybe even this relative, who is not well disposed towards you? Disposed in the sense that willing or inclined. म्हणजे इच्छा असणे किंवा इच्छित असणे.
So, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Then he'll put the next question, the same questions. Then the customer used to recall his history. Is there any woman, or is there any woman? Yeah, she was that. Okay, she behaved with me in such a way. So so normally the client went in his past and to recall his history. So this was exactly the technique of the astrologer. की हा पुन्हा प्रश्न विचारतो की तुमच्या फॅमिलीमध्ये अशी कोणती स्त्री होती की जी तुम्हाला तुमच्याबरोबर बरोबर राहत नव्हती, किंवा तिने काही तुम्हाला काही केलेलं असेल असं तुम्हाला काही वाटतं का? थोडंसं आठवून तर बघा. नॉर्मली हा आठवतो जातो त्याच्या इतिहासामध्ये, तोपर्यंत त्याचा तो खेळ खेळत राहतो. आणि याचं असं आहे की याचं मीटर चालू असते. जोपर्यंत हा प्रश्न विचारत जाणार, 3 पैसे याला त्या प्रत्येक प्रश्नाला मिळत जाणार आहे. सो or he gave an analysis of the character that is there any woman in your surrounding or in your relationship that she has this kind of attire, or she has this kind of behavior, or she behave with you in such a way, or he gave an analysis of the character. आणि मग तो कॅरेक्टरचा असा आहे की ती स्त्री 5 फूट 4 इंच आहे का, ती अशी आहे का, ती गोरी आहे का, ती पातळ आहे का, ती अशी आहे का, आणि मग ती तुमच्यासोबत असं वागत होती का, ती पूर्वेला राहते का, ती उत्तरेला राहते का, इथून ती 50 किलोमीटर दूर राहते का. आणि मग तो क्लायंट जो होतो तो आपल्या भूतकाळामध्ये डोकवतो आणि त्याच्यामध्येच तो सगळं आठवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि त्याचा विश्वास बसतो की नाही, याला काहीतरी माझ्या संदर्भात काहीतरी माहीत चांगल्या प्रकारचं आहे. How can you be otherwise? Oh, sorry. Most of our troubles are due to your nature. Next question. Most of your trouble due to your nature. Your nature in such a way that you are behave with the people in such a way, and that's become the problem. That's become the point of your trouble. तुझा स्वभाव आहे ना, जो मृदू स्वभाव असेल, भोळा भाबडा स्वभाव असेल, क्रेड्युलस ज्याला आम्ही म्हणतो, भोळा भाबडा असेल, सॉफ्ट नेचर, इफ यू आर क्रेड्युलस. सो all problems came in your life only because of your nature. Change your nature. समोरचा म्हणतो, हो मी तर लोकांसोबत चांगलं करतो, मी इतरांचं भलं करण्याचा प्रयत्न करतो, मला ज्याने ते मागितलं मी त्याला देण्याचा प्रयत्न करतो, कदाचित हीच माझी चूक आहे. तो त्याला पुन्हा त्याच्या जाळ्यामध्ये फसवत जाण्याचा प्रयत्न करत जातो. How can you be otherwise with Saturn where he is? Saturn in the sense that that certain astrology is related with Saturn and so other planet. So this was once again the same tactics of the astrologer. You have an impetuous nature and a rough exterior. Impetuous in the sense that you are so emotional by the nature. If there is some emotional scene in front of you, that definitely is going to tear, that your eyes open with a tear. So is it happened with you? Yeah. You have an impetuous nature and rough exterior. Why outward you are looking so rough, you are looking so solid, you are looking so strong, but you are so emotional. Impatience in the sense that emotional, you are looking so emotional, impulsive in the sense emotional. तुम्ही खूप भावनिक आहात, आणि म्हणून लोकांचं दुःख तुम्हाला पावलं जात नाही. लोकांना तुम्ही मदत करता, पण लोक तुमच्या सगळ्या गोष्टींचा काय घेतात, फायदा घेतात, आणि तिथेच तुमच्या सगळ्या दुःखाचं कारण तुम्हाला दिसतं. You have an ambitious kind of affection. This endear him to their heart immediately. And this kind of questions, this kind of answer, this kind of techniques and tactics make place in the heart of that client. Simple. It's endear. Endear means more likable. आवडतं सगळ्या लोकांना. For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. And so most of the people like to get the questions, like to get the answers from the astrologer, and he has an idea about all that because of the long practice. आणि हे सगळं याला माहीत आहे, कारण लॉंग प्रॅक्टिस याची या संदर्भात सगळे चालू राहते. लोकांच्या मनामध्ये कसं घुसायचं, लोकांना आकर्षित कसं करायचं, लॉंग प्रॅक्टिसमुळे हा त्याच्यामध्ये तरबेज झाला होता. ही बिकम द मास्टर इन दॅट ॲस्ट्रॉलॉजी विदाउट हॅव्हिंग द झिरो नॉलेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲस्ट्रॉलॉजी. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. So I think that there was a dusk time, there was a evening time. So the vendor beside of this astrologer, the nut vendor, blew out his flare and rose to go to home. संध्याकाळची वेळ झालेली होती, आणि म्हणून संध्याकाळची वेळ झाली असल्यामुळे तो जो नॉट वेंडर होता, विक्रेता होता, त्याला आता घरी जायची वेळ आलेली होती, आणि म्हणून त्याची जी काही दिवाबत्ती असेल ती जी असते तो विझवतो.
This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of the green light, which strayed in from somewhere and touched the ground before him. So it was dust time, and the nut vendor besides him blew out all his flare, in the sense that we have to wind up all this become the indication for that astrologer that okay, this is the time, this is the end of our today's business and the work. So as per that indication, he just going to bundle up all his equipments. There was just one little shaft means छोटासा किरण दुसरेकडून कुठून तरी आलेला असेल, exactly that came on the equipment or the feet of his astrologer. तिथे एक दुरून शाफ्ट म्हणजे किरण अशा प्रकारचा तिथे येतो आणि तो त्याच्या पायाजवळ म्हणजे त्या इक्विपमेंट बरोबर भरतो आणि तशा प्रकारे कसं तरी तो आपलं काम तिथे ढकलतो. परंतु आता इंडिकेशन मिळाली होती की आता आपल्याला घरी जायचं आहे, आजचा बिझनेस जो आहे तो आपल्याला संपलेला आहे. ही पिकअप हिज कोविशियल्स अँड पॅराफॅर्नालिया मीन्स साधन सामुग्री, त्यालाच आम्ही इक्विपमेंट म्हणत असतो. त्याची जे काही वेगवेगळे पदार्थ आहे त्याला आपण पदार्थ म्हटल्यापेक्षा जे घटक आहेत, जे काही त्याचे इक्विपमेंट्स आहेत, कोविशियल्स असेल, मिस्टिक शार्ट्स असेल, नोटबुक असेल, पॅल्मेरिया बंडल्स असेल, जे काही असेल त्याला सगळ्यांना एकत्रित नाव म्हणजे पॅराफॅर्नालिया. अँड वॉज पुटिंग देम बॅक टू हिज बॅग अँड व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट वॉज ब्लॉटेड आउट. Means it was the next indication for him that when that green shaft of that light was blotted out, it was the second indication that okay, bundle up your equipments, now there is a time to go back towards home. आणि म्हणून जेव्हा तो दुसराही जो शाफ्ट जो लाईट होता तो सुद्धा जेव्हा ब्लॉट आउट होऊन जातो किंवा तो विसतो निघतो सुद्धा, जेव्हा कमी होऊन जातो किंवा तो मिस होतो, तेव्हा एक दुसरं इंडिकेशन आहे की आता आपलं काय झालेलं आहे, सगळे इक्विपमेंट जरा जमा करा आणि आता आपल्याला इथून निघायचं आहे. सो he looked up and saw a man standing before him. So as he was about to bundle up his equipment or the paraphernalia, he saw a man standing before him. जसं तो त्याचं इक्विपमेंट्स आणि सगळं जमा करतो त्याच वेळेस वरती बघतो तर अ मॅन वॉज स्टँडिंग बिफोर हिम, एक मनुष्य त्याच्यासमोर उभा असतो. दिस इज द रायझिंग पॉईंट ऑफ द स्टोरी. व्हॉट वी सॉ इनिशियली. ही सेन्स अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड, यू लुक सो क्यूट. ही थॉट दॅट ओ माय गॉड, परहॅप्स दिस इज माय पॉसिबल क्लायंट. कदाचित हा माझा ग्राहक दिसतो म्हणून याला मला सोडता येणार नाही. सो वन्स अगेन हे 3 वे क्वेश्चन्स इन फ्रंट ऑफ हिम. यू लुक सो केअर. केअर मीन्स चिंताग्रस्त. यू लुक सो केअर. व्हॉट्स हॅपन्ड? नॉर्मल क्वेश्चन. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ while and chat with me. Do one thing, man. See the image on your screen that this is the astrologer, 2 or 3 people or 2 people were in front of him, and he was just about to wind up his business or wind up his equipments. At the same time 2 people were there, and as he saw upward there was a man standing before him, and once again he said the question to him that you look so Kyanman. So next question or the next question by the side of astrologer. Do one thing, sit for a while, I need to chat with you. तो एक काम कर, थोडा वेळ खाली बसतो. फार चिंताग्रस्त मला तू दिसतोय, एक काम कर, थोडा वेळ खाली बस, मला तुझ्यासोबत काही बोलायचं आहे. The other grumbled, some reply vaguely. So other was there, grumble means kurkur कर रहे. The other grumbled some replying vaguely in the sense in harsh manner, in rough manner. The astrologer praised his invitation, whereupon the other thrust his palm under his note, saying that you call yourself an astrologer. So the astrologer once again gave an invitation to that customer. I'm asking you that, man, please come down. I have certain solution for you. Whereupon at the same time, the other thrust his palm under his nose. So other praised next question towards that astrologer. You call yourself an astrologer. Astrologer काय करतो की
त्याला वाटतं की काढा माझ्या हातातून दॅट कस्टमर इज स्लिपिंग ऑन फ्रॉम माय हँड. सो once again he praised his invitation. Next time he praised, or second time he praised his invitation to the customer. दुसऱ्यांदा तो कस्टमरला इन्व्हिटेशन देतो की बघा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की बसा, तुमच्या त्या समस्येवरती, तुमच्या चिंतेवरती माझ्याकडे काही सोल्युशन आहे, तुम्ही बसा. दुसरा मात्र गुरगुर करून त्याच्याकडे पाहतो आणि म्हणतो, काय स्वतःला काय ॲस्ट्रोलॉजर समजतो काय का तू? द ॲस्ट्रोलॉजर फेल्ट चॅलेंज अँड सेड, tilting the other palm toward the green shaft of light. So the astrologer felt irritated with the question of that other man. He thought that, oh my God, this is the challenge for me. So he felt challenged and said that, tilting the hands of other palm toward the green shaft of light. So he took the hand of that customer once again tilting this hand in this or that way, trying to express that I have very good kind of knowledge of this astrology, so definitely I can make some solution over your problem. So पुन्हा आपलं ते नाटक करण्याचं प्रिटेंड, ही वॉज जस्ट अगेन प्रिटेंडिंग विथ टिल्टिंग द हँड्स ऑफ दॅट पाम अँड टुवर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ द लाईट. पुन्हा तो नाटक करतो की असा कर तसा कर, जणे कोणी मला काही खूप काही समजतं. युअर्स इज अ नेचर, असा तो बोलतो ना बोलतो, म्हणजे तुझा स्वभाव असा आहे की ओ स्टॉप दॅट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. You say that, oh, stop that nonsense. Once again, the same repeated question. I don't want to listen to your questions and your answers and your nonsense, all that. I don't want to listen all that. If you are the astrologer, tell me something worthwhile. खरोखरच जर ॲस्ट्रॉलॉजर असेल तर मला तू काहीतरी महत्त्वपूर्ण सांग. या ते नॉनसेन्स टेस्ट ते क्वेश्चन्स असतील, तो असा दिसतो आणि तुझा स्वभाव तसा आहे, तुझा स्वभाव असा आहे, मग असं होतं आणि तसं होतं. आय डोंट वॉन्ट टू लिसन दिस ऑल काइंड ऑफ नॉनसेन्स. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आमचा जो मित्र आहे, ही इज इरिटेटेड. पिक मीन्स दुखावलेला आहे, इरिटेटच नाही. आवर फ्रेंड इज फेल्ट इरिटेटेड, सॉरी पिक्ड, इरिटेटेड. या, आय चार्ज ओनली 3-5 a question. What you get out of to be good enough for your money. So the astrologer said to that couple of men, a couple of, or there might be 3. So I charge a 3 for the per question. What you will get out of that, it's enough. It's enough to you. की मी प्रत्येक प्रश्नाला 3 पाई घेत असतो आणि 3 पाईच्या संदर्भात तुम्हाला माझ्याकडनं जे काही मिळेल, तुमच्या भविष्यासंदर्भात, तुमच्या भूतकाळासंदर्भात, ते पुरेसं असेल. At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying that, I have some question to ask. So the next one withdrew his hand. ज्याचा हात पहिल्यांदा घेतला तो लगेच मागे घेतो. He took out an anna. त्याच्या खिशातून तो एक अन्ना, एक आणा त्यातून बाहेर काढतो आणि फ्लंग, जोराने त्याच्या हातावर, जसा मला खूप राग आलेला त्याच्या हातावरती ठेवतो आणि त्याला म्हणतो, से अँड से, आय हॅव सम क्वेश्चन टू आस्क. If I prove that you are bluffing, you must return that anna to me with interest. So he put a question. He put a question to the astrologer. What was the question? The question was that if I prove that you are bluffing, जर मला तू ब्लफ म्हणजे खोटं बोलणे, आभासयुक्त खोटं बोलणे, खोटं बोलण्याचा आभास निर्माण करणे किंवा काहीतरी बडबड करणे जे खरं नाही येते, ब्लफ म्हणतो. If I prove that you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If I found that you are bluffing, then you ought to return that anna with an interest. If you agree with this term, then we will make the process of this astrology, else quit your business. This was